Mbalamusizza nnyo bannyabo ne bassebo bannayuganda mwenna buli mugi asinzira okuwuliriza kansubire muli bulungi newankubadde mmanyi temuli bulungi naye ate yeebeera ennamusa entuufu muli mutya bannyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaava ne bannaava wepona bannayuganda bonna betulumirwa awamu mu nsi Uganda mbalamusizzaako nnyo kyannaku era kyakunyolebwamu olw'ebikolwa ebigenda mu maaso ebityobola eddembe ly'obuntu mu Uganda ebigenda mu maaso ebikolebwa gavumenti y'omumpembe Yosero Tabasula mutano wa Kareekezi kibi nnyo okuba nti abasajja bano beefuulidde abantu ababoola okubatuusa we bali nga bagamba nti Sserwajja Okoota asinza nannyinimu entannama era luno olugero lugenda lutuukirira bulungi olw'ensonga nti Ssekabwake weeyoledde oba Ssekabwake weeyolera kikakuluma entumbwe essaawa zino enfubo zino zombi zituukirira ddala bulungi nti akabwake tweyolera munne katufuukidde ekizibu ekyambika katandiso tujjamu abaana baffe mpolampola ate nga kakikoledde ebbanga ddene nnyo nga kagenda katuliira abaana nga tulowooza bamisege gy'aku kkubo ne katwe tutandise okuzibuka amaaso n'okumanya nti Ssekabwake tweyolera katufuukidde ekizibu so nno bwetyo bwe tugamba nti olukoko bwe lwali kufuukidde ekizibu onoonya engeri y'okulwekulako olyoko ogende mu maaso okusookera ddala njagala okukungubiragira kuwamu ne bannayuganda mwenna buli omu gyali mu nsi ez'enjawulo n'okusingira ddala mu Uganda njagala osooka okukungubagirako omukungubazi omukulu muganda waffe pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu muganda waffe nkumanyi oli mu bulumi obw'ekitalo era nkimanyi oyita mu mbeera etagambikako olw'okuviirwako mikwano gyo baganda baffe bannayuganda abadde bamaliridde okuba nti baagala enkyukakyuka mu mirembe kitalo nnyo ddala Mr President era nkusaba ogume ne bannayuganda mwenna tugumira wamu tusobole okuba nga tutugenda mu maaso olw'ensonga ezigenda mu maaso mu Uganda olw'ensonga njala okugumya bannayuganda mwenna naddala abali mu media section mu Uganda naddala abatambulira ku mukulembeze wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu kitalo nnyo ekya muganda ffe Frank oyo nabadde mukuumi Robert Kyagulanyi Ssentamu omu ku ba bodyguard nenjagala n'okwagaliza muganda ffe Ashraf Kasirye akubiddwa essasi ku mutwe olwaleero ku ssaawa ezibadde zolekera ng'ez'amala g'ekyemisana awo omutamanya ngamba bwamukubye ekyasi bw'abadde ng'agendera okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu so muganda waffe Ashraf Kasirye wonna w'oli alla kwingirize era asobola okukugumya n'okusuusa oyite mu bulwadde mu ngeri emu oba endala kubanga si byangu ebigenda mu maaso mu Uganda so nno bwentyo bwe njagadde okusaasira bannayuganda mwenna naye ate bagamba nti ekigo ekimu tekirobera mwana kola kikutambula bino nno ebintu byonna tubadde tubisuubira nti bijja kubeerawo olw'ensonga nti omumpembe ono ye omulimu gwe bukyanga abeerawo ku nsi nga bwe nabazanyira audio eyasembayo ku video bbiri bwe nti abasajja bano tebamanyikiddwako gye bava momboze ezajja ku nsi okutigomya abaana b'omuntu Katonda be yawa obulamu bo basobole okubeerawo nga bamanyi nti enzirugaze bwekwata ku muti gw'ovakkedo b'omuyembe yeegwerippako teguvaako mpaka olwekolako omuti gwayo gwennyini era neyo Yosero Tabasula mutano wa Kareekezi ne famire bwe batyo bali njagala otambuza vidiyo eno nga sinatandika kubanga ekigula luggi ky'olwaliro njagala bategeeza message eri loud and clear egenda tambula bweti 1 njagala sooka bawa ekigula luggi ekigenda obbalaga ensonga 10 ezaatwala mu 7 mu nsiko bwe mmala basomera ensonga ezo 10 zezigenda okukola ng'ekigula luggi ndyoke ntandike video nkiddamu njagala kutandika n'ensonga 10 ezaatwala Yoseri Tibahabulwa Lutabaisula mutano wa Kareekezi mu nsiko ezigenda okukola ng'ekigula luggi ndyoke ntandike ka sinema akaleero njagala mu ntambuliza akatambi kano buli muntu akafune nzoke ntandike bulungi nnyo mbategeeza ne before nga sinagenda ku kigula luggi ekyo njagala okukubira omulango ogutakungula eri bannayuganda mwenna nti emessage etambula olwaleero mu State House Nakasero bali mu kujaganya n'okusanyuka okw'ekitalo ng'akimezezza okw'omusana njagala muntagingire omumpembe Yosero Tabasula mutano wa Kareekezi njagala muntagingire omuguu w'eddalu waabwe omusajja yagwa ensimbu asala ebyayi mu mpale nalowooza ne musajja mukulu era kimwetaagisa okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu okupuluvinga okuba okulaga kitabwe nti musajja mukulu ategeera gwe bayita muhoozi kanyero gaba kuba muno mumanyi kwoli njala muntagingire omukyala Janet Kemba bazo olwaleero luno nga sinatandika ntandise bwenti olwaleero njagala muzzeyo akatambye mabega mujjukira olunaku eyaliko president wa America Barack Hussein Obama yali mu State House mu kisenge eky'entalo nga batudde ne yali Secretary for State omukyala Hillary Rodham Clinton nga batudde bali mu kulaba akavidiyo akatambi engeri gye bakwatamu omumpembe Muhammad Hassan bin Laden gwe bakwata okumujja Pakistan
n'olwaleero ekikolwa kyekimu omumpembe Muhoozi Kanyirugaba nenyina oba nnyina stepmother Janet Kambabazi Museveni bwe babadde mu State House nga bali mu kunywa akakofi akaseeneekerevu nga bali mu kulaba akatambi olw'okuba nti basindise mission ey'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakozesa abantu be bennyini abafamire okukola omulimu ogwo. Njala tandika bwenti. Njagala Muhoozi Kanyirugaba ne Janet muvoye mwegaane nti si mmwe mwasayinize mission ey'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era nga mwataddewo ne kalumu mubadde nga munywa chai nga muli ku lutimbe gaggadde mulaba omutujjwa gwe mwasindise okuba nti agenda kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omwami ono gwe mwasindise okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe wadde mission mwagimuwadde ng'alina okukola emirimu gy'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu era mission emulemeredde olw'okuba nti Ashraf yakoze ng'engabo nga bulijjo Mukama n'amukola ki ne bamukuba essasi lya Kyagulanyi newankubadde nti Katonda akyazizza ebibye. Omwami ono gwe bayita Abaine Enoch nkizudde lunye nti noono omwana ono muvubuka ono alina oluganda ku mukyala Janet Kataha Museveni. Omwami omwamutegedde dasijja ku kuteeka ebifaananyi. Omwami ono Abaine Enoch alina oluganda ku Janet Kambabazi Museveni n'ab'enganda ze bonna Janet Museveni abagamba naye si muzola ya Uganda naye mukyala Munyarwanda eyeefuna ne mukyala Munyankole. Ono Enoch Abaine be bantu Museveni ne Janet baleeta bafamiliza be batadde mu poliisi buli wamu wonna okuba nti bakola ebikolwa eby'obutemu. Information gyenfunye omwami ono alina abafamile ye alina abaana ne bonna bali related ku mukyala ono Janet Kambabazi Museveni. Era be bawadde order shoot and kill omwami ono okutta. So mukitegere nti mission yabadde already assigned nga Museveni ne Janet basazeewo batte Kyagulanyi nga bakozesa family ba distant relative babwe ng'omwami ono Enoch Abaine eyakutte emmundu n'akuba omuvubuka Ashraf essasi ku mutwe n'amutta. So kino njagala kibategeeza kiri bwe kiti. Janet Kambabazi babadde ku live nga balina abantu baba bakwatira video nga bali ku live bali mu kisenge kimu State House bali mu kunywa chai. Era essasi berivuze erikubye mu kusooka bo babadde balooza ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoze eki yawedde ne bagenza okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoze eki yafudde then kacaayo ne basooka ne bakawumuzaamu naye oluvannyuma lw'eddakiika nga 2 omwami oba omumpembe ono Muhoozi Kanyirugaba akubidde Abaine Enoch n'amugamba congratulations webali nnyo balire ddala okunkolera omulimu ogwo era after Christmas oba after this festive season ngenda kutwala ebweru tufunemu kacaayi akali very special naawe olw'omulimu gw'okoze ng'amaze omukongratulatinga. So a message evudde mu State House ng'amaze okuba Ashraf essasi libadde basubire ne bagenda dikuba Kyagulanyi. So the mission was baja sayininze nti Abaine Enoch yabadde alina okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu amukube essasi kubanga he is a close relative ku Janet Kataha Museveni era bano ono olw'okuba nti bali mu sayininga mubende babatambuza okuba nti batambula mu bitundu by'enjawulo nga bakolera ku order za first family kubanga oli babadde bali mu kubba ettaka era y'omu ku kigambo nti bamu ku bantu entalahamu eziri mu Uganda nga ziri osante ziri banna Uganda kumbe bana basajja baki basajja bafunyo abajja okumalawo banna Uganda. Kati ekyo nga kimaze njala kwewuunya nnyo. Mutandise okulaba kampuni z'amawulire mu Uganda nga zitandise okukola amawulire baga nti bakoze fake note bamaze okuyisa statement ne baddamu ne baclaiming nti badde fake statement nkiddamu. Olukwe lw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu lwamanyikiddwako de before nkiddamu. Olukwe lw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu lwamanyikiddwako de before nkiddamu. Amawulire ge Uganda gonna gategedde kukuttibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era babadde balinda bulenzi ku announcing Robert Kyagulanyi Ssentamu was killed or assassinated. Era omuntu asoose okwegaana ekintu kino bamuyita NTV n'agamba nti tweet eyakoleddwa ebadde fake si yennyiniyo. Tugenza okukebera ku website era nga nazo zitulaga nti abantu bano bennyini babadde bategedde ku lukwe lw'okukola ki lw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati yo NTV yawandiise n'egamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu atiddwa before nga nakino tekinnabeerawo naye nga kigenda kubeera within few minutes. Kitegeeza nti abantu bano babadde bamaze okutegeera nti Kyagulanyi Ssentamu bagenda mutta bagambe Robert Kyagulanyi Ssentamu akubiddwa amasasi oba street bullet nga bakikoze. Muzimu ku statement eziwandiikiddwa ku mitimbagano egimu giri bwe giti nti kino lumaze okuggwa omumpembe n'awandiika ekigambo kino bw'ati: Panic. Museveni summons the new appointed IGP, General Peter Orech, to belate him a failure of assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu, a.k.a. Bobi Wine, in this morning in Masaka. According to reliable sources from within Uganda Police Forces, UPDF, Museveni had ordered Lokech to deploy a sniper and a sharpshooter with a mission to finish Wine, who was attending a mass at Chitovu Cathedral, Masaka.
The plot to eliminate Kyagulanyi Centre once for all was finalized last night, as Bwemba Gambi was finalized last night, and the sharpshooters were supposed, the sharpshooters, before the church service commenced. No one has challenged President Museveni in the 35 years rule like Bobi won. Sources within the Museveni circle say that the atmosphere in the circle is one of the panic. The message supports of NUP and its flag bearers have spoke them in the different determinations of change. Their willingness to face bullets, tear gas and pepper spray of Museveni violence. Kati statement eno wenjisoma teyawukanako ya NTV yesoso okuteekayo before negamba nti fake news. Kitegeeza NTV n'amakampuni amalala gabadde gafunye dda engeri gyegenda okukolamu statement okwanawusinga okufa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde bakitegeddeko. Kati nno bw'ijjo mbagamba tetulina media company mu Uganda eyagala nkyukakyuka kubanga bakozesa mutano wa kalekezi. Nja keeping on nga bagati unfollowing TV za following NTV, NBS, BBS ne TV endala mu Uganda radio station muziveeko kubanga zonna z'abanyampi be bazigula mu Uganda ne bazeddiza ku nsi olw'okuba nti bakola ebintu bino. Kati ngenze ku kigula luggi ndyoke ngere ku video entuufu. Ensonga 10 Museveni ezamutwala mu nsiko zaatabagambanga ze zino wano. Njagala mumpuliriza bulungi muwandike ensonga zino. Kitandika bwe kiti. Museveni yakera ku makya ng'olw'okuba nti ebyobufuzi eby'emirembe bimulemye n'awandiika ekintu kino wammanga yagamba bw'ati. Dear countrymen, I here state to you the 10 major reasons that have been forced the National Resistance Army to out the UPC government. Mu Luganda kivunwa bwe kiti. Nti bannansi bannange abakyala n'abaami ndi wano okubategeeza nti njagala bategeeza ensonga 10 ez'amaanyi ezindetedde okuba nti nziwandiika wansi okubategeeza lwaki ffe aba National Resistance Army tusazeewo okulwanyisa gavumenti y'omumpembe eya UPC ey'omugenzi Obote Milton Obote. Ensonga 10 ze zino wano wammanga ntandise n'emu. Ensonga esooka, fail to protect the lives of people and their properties. Ensonga esooka mu Luganda egamba bweti nti ku nsonga 10 Museveni ze yawaayo ng'agenda okuyingira ensiko zigamba bwe ziti nti gavumenti y'Obote eremeddwa okukuuma ebintu by'abantu n'obulamu bw'Abannayuganda mu nsi Uganda. Y'ensonga esooka. Kati bw'otunula neebuuza Museveni aprotectinze abantu n'ebintu byabwe? No. Ensonga ey'okubiri, UPC has failed to control the uniformed soldiers and the use of the guns. Ensonga ey'okubiri nti ekibiina kya UPC ne gavumenti yaakyo balemeddwa okukontrolinga oba okufuga abajaasi baabwe abali mu ngoye z'amagye n'okweyambisa obubi emmundu. Kiki ekigenda mu maaso olwaleero? Ngenze ku nsonga ey'okusatu. The results of the general elections of 1980 were longly published. N'agamba nti ku nsonga ey'okusatu nti ebyava mu kalulu ak'Olw'okumunana ebintu ebyalangirirwa oba results ezalangirwa mu kalulu ka zaali nfu era zalangirirwa bubi in favor of Obote's regime ng'ate Ssemwogere yali awandugudde. Ngenze ku nsonga ey'okuna. Many people in Uganda have become refugees within their motherland. Nti mu nsonga eno ey'okuna nti bannayuganda bangi bafuuse banoonyi b'obubudamu mu nsi yaabwe ey'obubange ya Uganda. Kyekigenda maaso mu Uganda right now. Ngenze maaso. Mu nsonga ey'okutaano, the court orders have been always ignored and satisfy the appearance of law within the country. Museveni mu nsonga ey'okutaano yagamba nti ebiragiro byonna ebiva mu kooti gavumenti y'omumpembe Obote eganya obikkiriza ogenda maaso n'okukkiriza amateeka okuba gatambulirwako mu nsi Uganda. Ensonga ey'omukaaga, the common man is highly cheated by the buying of essential commodities at the extortion prices oba ku bbeeyi eyawagulu y'ebintu. Ensonga y'omukaaga nti omuntu wa bulijjo mu ggwanga erya Uganda abbiddwa mu ngeri etabangawo mu ngeri gyagulamu ebintu ebikozesebwa mu mbeera ya bulijjo ku miwendo egitakkirizibwa. Ensonga ey'omusanvu, the UPC failed to implement the proposal that it had
promised before elections. Nti ekibiina ky'omumpembe Milton Obote Oume Opeto kiremeddwa okussa mu nkola ebirowoozo byonna ebyateekebwa mu nteekateeka ey'okukyusa mu bintu byonna ebyali birina okuteekebwa mu kulonda. Ekigenda mu maaso kkooti yagamba Museveni ne banne temuteekawo kulonda nga temaze kukyusa nteekateeka ya byakulonda. Kituufu naye kyalimu era takikoze, kigenda mu maaso. Ngenze mu maaso. Milton Obote unlawfully suspended the 1962 Uganda government and constitutionalism. Mu nsonga y'omusanvu agambye nti omumpembe Obote yajjawo gavumenti yajjawo enfuga ey'amateeka agakkirizibwanyizibwako mu 1962 era n'ajjawo n'enfuga y'amateeka Museveni kyagenda okukola mu wiiki gye bujjawo katono nnyo. Ngeze mu ku nsonga y'omwenda. UPC has paralyzed the freedom of humanity in Buganda, destroyed mangle and rest all downness and continue to trouble the innocent people in Uganda. Muwulidde bulungi. Ensonga ey'ekkumi. UPC has abolished the culture of Buganda plus 5 kingdoms and their rulers. Those are the Bukabaka Mutesa of Buganda, Omugabe of Ankole, Chabazinga of Busoga, Omukama of Nyoro, and Omukama of Toro. According to those 10 major reasons, the NRM, the National Resistance Movement or Army, fought the UPC in order to rescue Ugandans from being massacred. Long live NRA, long live NRM, long live NRC for God and my country. Zeze nsonga 17 zeyesigamako okugenda okuyekera ekibiina kya UPC okweddiza obuyinza. Ekizakitire nga bwe nabasomera ekiwandiiko kiri ekyali mu kujjawo okulonda n'okubba akalulu. Na zino ensonga 17 zeyesigamako already bye bintu byemu byakola ne bagamba onaasoma mu scripture ya mukama we eyamutendeka obuyekera n'okumutendeka buli kimu ekigenda maaso. Awo nno sigenda kulwawo kati kangende ku video entuufu eyandeese. Ekigulalo gikiwedde bagundi kati katandise kwata tupapula ne kalamu tutandike video eno. Ntandise bwenti. Bw'oba omanyi nti oli munnabyabufuzi, oli munnabyansimbi, oli munnabyanjigiriza ng'olina obwongo n'endowooza ekyusa eggwanga nga wali oyogeddeko n'omumpembe Kiza Besigye mu nsonga yonna ey'okukyusa obukulembeze mu myaka gy'amaze mu politics. Nkusaba with immediate effect oba oli mu Uganda right now, binyiike mu nsuwa ofulume. Nkiddamu. Bw'oba oli munnayuganda, ng'oli munnabyabufuzi, oli munnabyanfuna, oli musuubuzi, oli wa NGO, oli waki, oba oli munnamagye, ng'oli kyasavinga mu gavumenti ya Museveni oba nga wamuwumula. Nga walina ekirowoozo ekikyusa eggwanga naye nga watulako n'entandikano Kiza Besigye mu myaka 2 yamaze mu opposition. Nkusaba obinyiike mu nsuwa ng'obudde tebunnakuddugalira. Ntandise bwenti. Omwami Nicholas Opio yakwatiddwa ne banne ababiri. Ebizibu byonna ebimwolekedde kyavudde mu lutandikano Kiza Besigye okutandika okuwaayo ebyama ng'abiwaayo Seruta Besula mutano wa Kalekezi bani abali mabega w'okusupporting Robert Kyagulanyi Ssentamu na bibiina ki ebibiina ki NGO ebisupporting Robert Kyagulanyi Ssentamu ne change bannabyabufuzi aba business personnels n'abantu basekinoma bali maje aba supporting Robert Kyagulanyi Ssentamu bino litandikano Kiza Besigye ebiwaddeyo Seruta Besula mutano wa Kalekezi kyovula mbatandise okukwata bannayuganda bonna okubatta. So nkiddamu bw'oba manyi waliogedde ne Besigye mu kategori yonna ng'oyagala change mu myaka 2 Besigye gye yabeerako mu opposition. Besigye bali bazannya omuzannyo ne Museveni nga baamuteeka eno kufuuka Ferdinand ku defendinga ngeri Museveni bw'akola ki ono yeekuba ne own goal. Nfunye information, live information bangamba tegeeza bannayuganda bonna abaali babaddeko ne Besigye nga baagala kukyusa ggwanga nga mukyali mu ggwanga mulowooza ndi mukyali n'omuntu ono omusajja byonna bigenda mu maaso mu Uganda ye yabizannya era bimanyi kubanga yabadde political commissioner almost nakati akyali political commissioner baamuteeka eno okuzannya mupiira nga Ferdinand. Nkuddamu ekiri mulundi ogusembayo. Bw'oba omanyi nti wali obaddeko ne conversation eya change between you and Rutandikano Kiza Besigye about out-seating yourself to the son of Kareches within the past 20 years, please, with immediate effect, either vacate Uganda or hide somewhere, because soon or later, yourself to the son of Kareches and his madness son, Muhoozi Kainerugaba, they are soon coming to you to arrest you or to kill you because
This man, he had been camouflaging in opposition for 20 years, but he had been spying and giving information to Yosel Tabaisule, the son of Kalekezi, so that they can finish each and every person who is having any kind of idea of outsitting Yosel Tabaisule Mtanwakare, the son of Kalekezi. So please take this information crucial. Opio's arrest depended on retired Colonel Kizza, the information he gave out. And the latest information which I've gathered right now, it says that the two comrades whom were caught with Mr. Nicholas Opio, they are in bad conditions. They are in bad condition because they were treated badly. They can't even walk, even talk. So let us pray for those comrades because it's harsh time for them. But all this information was given to Museveni by retired Colonel Kizza. So please, mwetegereze banga oli wabinda munimaliga bufuzi oli wa businessman oli muna majengo baddo kyagana nekiraje Kizza mu blocking with immediate effect okole ebintu ebirala. Ntandise bwenti katika video katandise ekisookera ddala njagala muntegereze bannayuganda mwenna nti Yosel Tabaisule mutano wa Kalekezi ne government ya Uganda ze zimu ku nsi ezasayininga endagaano by chemical weapons nga zino zendagano ezakolebwa ensi ezegattira mu kibiina ekirwanyisa okozesa ebikolwa oba okozesa substances oba biochemicals weapons okuzikozesa. Museveni oba government ya Uganda yemu ku member state naye Yosel Tabaisule mutano wa Kalekezi alina ebikolwa byakola nga akozesa chemicals enkyamu ezawera ku world market nga muno mwe nekikolwa oba muli ne weapon gibayita napalm poison. Napalm poison Museveni kati gyakozesa olw'ensonga nti alina ebigifumba oba ebigikola on his disposal of Uganda n'ebimu nga tebikkirizibwa ku international scene. Oyo tear gas gobakuba right now alimu ekirungo kya chemical gye bayita napalm poison. Bino nno bikolebwa mu factory z'omusajja omumpembe Salimu Sale ezo gye bazikolera okuzikozesa. Kyovula nti kati kala gye babakuba balinga babakuba saddle paint naye ng'ate alimu obutwa obuttirawo. Zino zo sprays bakozesa nazo zilimu na palm chemicals nazo zittibwa ezisobola okusuja skin within a minute. Sinakindi bw'otafuna musawo mangu wekanga ogenze. Museveni tebakyamuguza tear gas naye kati yefumbira tear gas ng'akozesa ebirungo byalina at his own disposal, whereby Museveni using gunpowder n'akozesa omo n'akozesa n'amazzi agookya n'ateekamu chemicals endala ez'omutawaana ye tear gas kati gwe baba bakuba oyo alina chemicals enkyamu. Kyova olaba nti bamukuba takyagamba nti akusonsomola mu maaso oba mu nnyindo kati akusiiwa ne ku lususu n'owulira nga olina ekikyamu mu bwongo naye ng'ekizungu kino bakozesa ekirungo kye bayita napalm poison ekyagaanibwa mu Geneva Convention ng'era ne head offices z'ekitongole kino kiri mu Europe mu nsi ya Belgium nga ne Museveni kennyini ne Uganda basayininga endagaano ey'obutakozesa bikolwa bino ebyo gaasi eno ow'omutawaana. So damutegedde bulungi nnyo. Spreads babakubisa zava China oba South Korea. I'm yet to confirm ezo spreads bakozesa nazo zirimu ekirungo kya napalm olw'ensonga nti nazo bazigaana. Yensonga lwaki Museveni azikozesa nga bwe bamala okuzikozesa tebasuula bukebe obwo badduka nabo okujjako ne babakuba obipeesa ne ziri bamaze zikozesa badduka nazo kubanga nazo zabulabu ennyo. So kati Museveni yefumbira gundi yefumbira tear gas ono alimu ekirungo ekyo naye nga kyagaanibwa ku international scene ekirimu napalm poison. Mugende mukebere ku mutimbagano gwa Google naye nga Museveni alina gun powder gwalina mu bungi olw'okuba nti afulumya amasasi mu side z'ekapeeka eyo gye bayina factory ekola nakasongole bakola amasasi. So n'agatta gun powder n'agatta omo n'amazzi agookya ne bateekamu chemicals endala ne bajja ne bakuba ebintu ebyo ebikyamu ebitakkirizibwa mu mateeka. Kati wano video etandise. Wano wagambidde mu ntagingire omusajja gwe bayita Yosel Tabaisule mutano wa Kalekezi ne bande bonna ntandise bwenti ku lunaku olw'amazaalibwa kye tuyita on Christmas Eve, that is the Christmas day, Yosel Tabaisule the son of Kalekezi and his first family, they had a meeting in the State House in Nakasero whereby he invited all his old colleagues to discuss the foreign matters because they get to know that their regime is no more currently. So they decided to call all their old Obis and Ogis who came from Bush in 1980s. On the people who were called in this meeting, you are going to be surprised. And that's why this week, I told you that be very careful and be very curious when you are watching the likes of Mugisha Buntu and Henry Tumukonde, because all these people, they were invited in this meeting.
ku lunaku lwa Christmas twakubye Kemba begenda ku bbiri mabega omumpembe Yosef Tabasula mutano wa Kalekezi yayise meeting ya family n'abazirwanako bonna be baali basuula kumbe babadde muzannyo guno. Meeting ene yagiyise na nsonga ki lwaki bagiyise bakyaba abaddemu ekisookera ddala nabagambye nti Museveni bwe yatukwata amawulire mu Uganda n'aganyweza yagateekamu ekirungo ky'okugatiisatiisa ne ba editors nga balina okufulumya yensonga lwaki international polls zibadde ziraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alidinga 80% of the race ne local ne zitandika okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu alidinga 80%, but somehow everything turned against Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe batandise okukozesa New Vision bakozesa Bukedde bakozesa Red Pepper NBS ne NTV okutandika okupublishinga fake prediction results nga ziraga nti Museveni yalidinga kubanga babadde batiisiza okuggala empapula zaabwe. Mu kino himself Yosef Tabasula the son of Kalekezi and his entire family they're in panic mode whereby they accepted that Robert Kyagulanyi Ssentamu is going to unseat them, but what they have to do is to use the force to stay in power because they have nowhere to go as we talk right now. So meeting yatandise bweti ku lunaku lwa Ssekukkulu omumpembe Yosef Tabasula mutano wa Kalekezi ne banne Tumpalata yayise olukuŋŋaana lw'abantu bano mu State House n'abagamba bannaye akasajja katuli bubi era katutwala abantu bano babadde mu meeting eno kaba basomere mwabaddemu omumpembe Henry Tumukunde soko simbe wakati wano mujjukira bana bagamba nti bakandidate abamu bagenda kwefuula nga bavuddemu naye ng'ate mwe bali kyali kituufu mujjukira nti kati zigenda kuwera sabbiiti 2 Henry Tumukunde ne munne Mugisha Monte bakyakuba campaign babivaamu batudde balirakisinga because they are planning another game ahead of us, but they didn't know that we shall get this information right as I speak right now. So Henry Tumukunde was in the attendance, Eddie Tumwine was in the attendance, Mugisha Muntu yabadde mu meeting eno, Muhoozi Kanyarugaba yabaddemu, Kahindo Tafire yabaddemu, Jeno Mugira yabaddemu, Abel Kandiho yabaddemu, Sam Kutesa yabaddemu, Janet Kembabazi yabaddemu, Salim Sale yabaddemu, Wepo ne Kalekezi Kayihura. Bw'otunuulira figures zino zonna ez'abaddemu zonna zikulaga nti bano be ba war heroes abayita ba war heroes abadde mu kintu kino. Jjukira nabagamba nti okwewandiisa kwa luno Museveni yakimanya nti stilo basivili abamukooye kyalina okukola kyali ki kwe kuleeta abantu be n'abassa mu muzannyo nga mutemumanyi. 1 yagenda okulaba nga Daddy Kizza Besigye tumukubyemu bituli ensi mutegedde n'aleeta Mugisha Muntu okumuprotingawo. Yonsonga lwaki Mugisha Muntu yamalako n'akola campaign ze n'amalako n'akozesa consultation ze n'atandika n'okulutinga abantu abokuva mu opposition nga bakozesa ssente zaali zivudde mu State House. Mu bantu be baali kulutinga mwalimu omukyala Winnie Kiza eyali Mubakonjo Olukwe olwokuba nti yali afirinze case mu ICC eya Masaka eyali omubwakabaka bwa Bukonjo n'amala n'atandika against his culture and his tribe when he received a huge junk of money from the State House through Mugisha Muntu. And that's why omukyalo tebayagala agende waki jjukira bano baali bafolinze into political love with Robert Kyagulanyi Ssentamu. So Museveni elected Muntu that don't leave that woman alone, don't leave that woman to go to Robert Kyagulanyi Ssentamu, please fish her back. Omuteka oyina omuteka nga lutandika ne Kizza Besigye yakola okufishinga Namboze before ne Lukwago n'abateka mu FDC ne babeera ne babasiriwalizeeyo. So Mugisha Muntu was ordered to fish back. Chiddam Mugisha Muntu was ordered to fish Winnie Kiza from where she was supposed to be, that is in Noop, to take her back in Mugisha Muntu's party. Oyo wamutirawo n'abeerawo n'asirika kubanga yalina byali wamannyo mu nsi eyo wansi wammanga. Mu meeting eno bamaze okutuula bayisiza resolution zino wammanga mugenda kutya ate nze saagala muntu atya. Bagambye bwe bati mu meeting eno banabakkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu kano kituufu agenda kawangula era tebalina kye bagenda kwekwasa akalulu bagenda kawangula ne bagenda kukola bati okusigala mu buyinza. Wano bakubiranga akalango ku NTV nti okuuma otya ebbugumu mu ggi lya Ggoonya oba eri embaata yeno question yabadde mbala abasajja nga batudde okuuma otya ebbugumu mu ggi ly'embaata oba mu ggi lya Ggoonya. Nawe kyekibuzo kye babadde nakyo tusigadde tutya mu buyinza kubanga akasajja katuli bubi ekituufu ne butoogereza kati obulukko ne balonda olwaleero Museveni tetusobola kufuna wadde 20%. That's the fact. Era they agree together nti bwe tuba akaluluka nakasajja tetusobola kawona. They accept the defeat era bakimanyi ne bagamba bwe bati we must find a way how to stop Robert Kyagulanyi Ssentamu and to suppress oba
to oppress Ugandans in any way possible through military operations, arresting, killing, and eliminating Ugandans, most especially those in the central region of Uganda, that is Buganda region, which is currently taking place as we speak right now. But tugenda maaso bagenze bati balina enteekateeka namuteeka ze baakoledda before nga ffe tulowooza nti ziriiwo. 1 baddira omumpembe nga bamanyi bulungi nnyo nti agenda bakola emirimu gyabwe gwe bayita kale kyezi kayihura ne bamukumyawo indirect nga ali mu underground yakola emirimu gyabwe without our notification. But I myself have been notifying you about the presence of Kale Kayihura in the system, but indirectly. So this man has been working within the system, but indirectly or underground. So right now as we speak, Kale Kayihura is working under the system, but underground or indirectly. So his influence in this system is going to be exposed as we speak right now. So Kale Kayihura, as we speak right now, he was given the task of supplying machete. Abamanyi machete za majambiya ag'enjawulo agasobola okusanjaga abantu. Amajambiya gano gasangibwa mu maka ga Kayihura agali wakati wa Kitende ne Kisubi, gali ku lusozi awo. Gano amajambiya bagagula okuva China, ziri container 3 ziri makagono omwami agagenda okusupplyingibwa. Naye mu bitundu Kayihura mbamuwadde task okutandika okusupplyinga amajambiya gano mulimu Kampala, Wakiso, Mukono, Entebbe, Mpigi. Ngenze maaso. Bibitundu bamuwadde okusupplyinga amajambiya ago. Mujjukire Kayihura is the mastermind of Kijambiya, which was there during his regime when he was still the Inspector General of Police. They used to put warning letters on the doorsteps of each and every person who was supposed to attack on that following day. So the same system which is going to happen again, because Kayihura is underground, busy working for this regime. Other areas which are going to be targeted, the areas of Jinja, Kamuli, Mbale, Busia, Mbarara, Maraba, Tororo, Masaka, Bobende, and Kaseise. And the other areas which are going to be targeted are Mutukula, Chotera, Masaka, Chiriandongo, Hoima, and Basindi. Ezo areas is going to be most affected with the Kale Kayihura's system of assassinating people. Ngenze mass. Bagenda maaso ne baga nti abantu bano bajja kujja direct ku mulyango nga bakusulira ebaluwa baga tugenda kukulumba, batandika balumba ekiro, batandika basanjago batemaatema okulozesa abantu nti Uganda eri unstable okuba nti bagenda kukola ebikolwa bino okutereza abantu bano. Mujjukira Museveni yakyusizaamu akakojo kati emmotoka zonna eza gavumenti ezibadde zirina ennamba za gavumenti bazijjeko number plates za government ne batekako private number plates ez'abantu ba bulijjo. Muno mwe muli ekika ky'emmotoka zikabangali, mwe muli ekika ky'emmotoka zi drone ezitambula zipiking abantu bano baba basse. Era mweno system Kale Kayihura yawereddwa emmotoka zi drone zino omugenda okuba abaana bawala abatamanyikiddwa gwanga kije bava bali bagenda kubeera n'emmundu mu motoka ezo nga basanga omuntu yenna mu kakuukulu nga bangi nga mulabe busegala ebitundu biranga bayimiridde bano bakubemu abasasi, then emmotoka zo zijje nga zipikinga emirambo nga zina number plate, ezimu zijja kuba tezina number plate. Kino bagenda kikola era nga bali soon okikola nga bakozesa emmotoka za drone n'emmotoka endala ezinaba zirimu abasirikale ab'enjawulo abatamanyikiddwa. Ngenze maaso. The reason as to why they are planning this is to make Uganda ungovernable. Ensonga lwaki bagenda kukola ekikola kino bagenda kumakinga sure nti bonga bwe badde nkola all along to make Uganda ungovernable, as they did to the late Idi Amin Dada, that they made sure that the regime failed because they caused chaos since Amin overthrown Obote. Museveni and his colleagues, they made sure that they make Uganda ungovernable during the Amin's regime, during Obote's regime, because they have their own interest of taking Uganda. As we speak right now, they're in control. So right now, they're planning to make Uganda ungovernable, whereby even if Simon Byabakama, the judge, comes out and states that Robert Kyagulanyi Ssentamu is the winner
oh, Yosef Lutabasirwa, the son of Karekezi, is the winner. These people, they are going to make sure that they make Uganda ungovernable to the extent they have their own dangerous substitute who is there in the queue waiting to take over the power. Mugenda kubera surprised. Ngenze mass. Point to note. Yosef Lutabasirwa, the son of Karekezi, and his entire family, they are going to use Henry Tumukunde as a good Samaritan soldier to command. Point to note, Yosef Lutabasirwa and his former major generals and his family, they are going to use Henry Tumukunde as their dangerous substitute or good Samaritan in resolving all these conflicts. And he had been given orders to take command as a good Samaritan who is going to take command to rescue Ugandans in this catastrophe situation, whereby they are the one who are going to create this catastrophe, and they are going to bring in Henry Tumukunde as a dangerous substitute or a good Samaritan in the process to pretend that he had come out from retirement in the active army combat to take over Uganda from this catastrophe, which is going to be caused by the regime itself. Hope you are getting me. We hope you are getting me right. Kanchidde mu Luganda kuba abantu bayinza ogadala musajja agenze nnyo mu luzungu sagala kuogera luzungu kuba lunyiza siri muzungu naye simanyi bakolera nammwe simanyi. Bagenze maaso ne bagamba nti Yosef Lutabasirwa mutani wa Karekezi batudde ne bagamba tugenda kukola ekisoboka okula nti Uganda efuuka ekintu ekisasobola kufugibwa wadde okubeereramu nga tukola obuvuyo bw'okutta abantu okubatema n'okuba nti tuleeta ebintu mu Uganda bitasoboka. Singa okulonda kuno kulangirwa nti Kyagulanyi Ssentamu yakuwangudde ne babalangidde mu 7 bagenda kukolawo akavuyo kaabwe bamaking sure nti bo mukwekwasa nti ebintu byonna bibalemeredde kye bandikoze kye tuyita mitale kudita basindika ono Tumukunde najjanga good Samaritan commander agenda okutakinga over yatwale kubanga bakimanyi public ekimanyi nti yava maje ate buli omwamu lebeko nga yesimbyewo public esobola okugula idea ye eyokuba nti good Samaritan commander agenda okujja to overtake okujjawo ebintu bino byonna. Kati mugenda kutya mutegere abantu bano kye bagamba. Ngenze maaso. On the good move, and the good move and the good intentions of good Samaritan commander or commission, Mr. Henry Tumukunde, includes his fellow political figures who are going to be appointed in this committee to fool Ugandans that they are trying to create a joint government which will attract Ugandans to say that enough is enough. Let us settle with what is taking place right now. Kubanga bo bakimanyi nti banaakola akavuyo ne baleta Tumukunde nga wamaje general asobola okubondinga amaje ate ye asobola okulaga ne ba civilian abadolode bateekebwa ngo ba morals mu opposition mu political arena wakati babalowozesa nti abantu bano bajja kukola government esobola okubeerawo nga teyina mulimu. Jukira, they are doing all this without mentioning Robert Kyagulanyi Ssentamu, the leading opposition leaders. So they are trying to fake something to show Uganda that they are there to protect Ugandans, but unfortunately, this is a game which is hidden with hidden agendas. Please make sure you open your eyes on each and every occasion and every action which is taking place in Uganda, because these people, they think that they're so clever than others in Uganda. But as I've been stating all along, Museveni, you are joking with the .com ally. We do research and we get information. You had this meeting on Christmas Eve. You didn't know that we are going to get this information, but I'm going to ashame you to get the math. Good Samaritan ono bwanabanga bamutaddeyo bamusetinza je atwala obuyinza nga singa ku just atekewo akakiiko akagenda okuba nti kasikiriza bana Uganda okukiza kigenda kugenda maaso naye nga temukimete ono Tumukunde ayina Oluganda ku Janet Kataha Museveni. Era mugenzi okutunira omusajja akubye Ashraf essasi nga te mission yabadde yakuba Lugudde Kyagulanyi Ssentamu okuswala okuli wano bana abasajja babadde Muhozi ne nnyoko Janet Kemba bazo muguwa ensimbu ne mutula mu kalumu kamwe ne munywa chai nga mwina abakwatira video nga mulinga Obama ne Hillary Clinton ne balinga balaba aka video aka live nga bakwata bin Laden namwe mwabadde nga mwina abakwata live nga mulinze kimu Robert Kyagulanyi Ssentamu mukuwe essasi ekutte muganda Ashraf. Era unfortunately Ashraf muganda fejoli mukama akuonye era one mirembe nenga Robert Kyagulanyi Ssentamu get to know that the mission was broadcasted live. Your death
was supposed to be broadcasted live because Janet and his maddening son, they were on live coverage with their officers on duty to assassinate you. Because this guy, the Enoka Abaine, he's a cousin to Janet Kataham 7. So their mission was to watch you live when they plan to kill you. So that was their mission. Kati mu commission je bagenda okulonda. Ono bwana bamaze okulondebwa nga Good Samaritan mu commission yaabwe, bagenda kuddira balondeyo nobati mau molo waabwe go bateeka bamulete mumuteke commission eyo. Badire Amuriat owa FDC bamulete bamuteke commission eyo. Badire Katumba Oye naye bamulete ku commission eyo. Badire Mugisha Muntu bamulete ku commission eyo. Kubanga naye ayinamu influence ya majje. That's the setup. Do you copy? Bano babade baligenda kuddira Good Samaritan tumukunde akomandinge kinaba nkibadde ngikiringa ku naye nga akikola okutaasa mbu ataasa bana Uganda mu committee gy'abadde agenda okulonda to stabilize the situation. Mulimu Nobert Mau, they are mall. Mulimu Amuriat 2, they are mall. Mulimu Katumba Oye, oyo comedian wabwe baleeta. Mulimu Mugisha Muntu naye bamulete okufanaganyako mbubbo babade banda kibagenda okukola okutereza abantu. Ngenze mass. So the commission will be acting as a presidential committee to save Ugandans. This resolution will be passed, or this resolution, or the commission will pass resolutions as if the country is in the state of emergency. Bakugambye nti commission ene nebeerondeddwa ejjo atwala ekiseera ng'ekola emirimu gino n'okukola ebikolwa ebirowoozesa nti ono mukulembeza n'abaliwo nga Good Samaritan Commission President gubayita Dominic Mukunde agenda kubeerawo okuba nga ayisa ebiragiro n'amateeka agenda otambulirwako nga mu resolution zino bagenda okuyisamu bagenda ziyisa nga baziyisa nti eggwanga liri mu state of emergency. Remember, these people have been telling that these people, they act as if they are not educated enough. But unfortunately, they are not educated because you can't put a state of emergency somewhere in the country without consulting the parliament and its citizens. Wano wenjagala okubasimbira akatikado musoke mulize wano muumuze wano. Don't be kano mukansaliremu kokka. Don't be surprised within 3 to 4 days from now. Don't be surprised within 3 or 4 days from now. Don't be surprised within 3 to 4 days from now to see Dr. Ruth Acheng coming out to the public announcing the state of emergency or call upon all Ugandans, including the Electoral Commission and the Parliament of Uganda, to call off elections and to put the state of emergency due to coronavirus pandemic or to Senyiga-19 omukambwe nchiddam. Tobeera n'obeerawo ekino ekikugwanga tokitegedde. Okulaba ng'omukyala Dr. Ruth Acheng avuddeyo n'ajja okwogerako eri eggwanga mu nnaku 4 oba ennaku 7 okuva olwaleero. N'agamba okusinziira ku nnamba y'ekirwadde y'abantu kwe bafiira n'ennamba abantu kwe balwalira, nze nsaze okukiriziganya n'akakiiko by'okulonda weppone paliamenti n'amateeka okuyimiriza campaign n'okujjawo okulonda mpaka further notice oba balangire state of emergency, then bayite emyaka gyabwe giri 3. Kiddamu naye before nga sida continuinga mbasale musalemu akantu ka Dr. Ruth Acheng, don't dare think that you'll come out and express your sexual feelings to Ugandans, that you were paid to come to the public to start teething your nonsense statement or speech to the public. Don't dare bring your sexual feelings to the public or to the people of Uganda, pretending that you are working on behalf of Ugandans while we know it properly or clear that you are working on behalf of yourself, the son of Kareches. And this is a warning. Whoever think that this thing is a joke, now from today up to the 14th of January, things are going to change and things are going to be more tougher as you think. Bigenda kubeera bikambwe nnyo nga mulowooza.
So mukyala Ruth Achenge togeza n'oleeta ebirowoozo eby'obukaba ku mutimbagano gwonna mu Uganda ng'ojja okusinika ebinnyo mbw'oyogerako eri eggwanga ku kirwadde kya ssenyiga omukambwe 19 nga bakuwadde ebiragiro ojja okulaga n'akakiiko by'okulonda open parliament n'amagye muyise ebiragiro eby'okuyimiriza campaign n'okugyawo okulonda mwongeze omuttemu Yosef Tabasirwa mutano wakalekeze ekisanja kya myaka 3 oba okugyawo campaign ekyo tukirowooza nako tumanyi gy'osula tumanyi abaana bo tumanyi buli kimu kyokola tukimanyi bulungi nnyo kubanga nawe okuredera lat mwe babasereza coronavirus mu Uganda ezazira okuwoleba na Uganda. Please, that nonsense won't work here again. Ekyo nkimaliriza ngenze maaso. Mukulonda bano balonze abalonze nto mu opposition wanto wali opposition no mbadde ntandika bagambye nti buli muntu yera yogedde ko ne batalo kiza besije mu byobufuzi tero binyike mu nsuwa oboli manna majje oboli muntu wa byansimbi tero binyike mu nsuwa olw'ensonga tetubadde no opposition for almost 35 years since Museveni came into power. Tetubadde no opposition. Abantu abali opposition wena Museveni yabasirisa bana abadde wona badde bakazanyiikirizi era bantu be ekirondesezza abantu bano balonse nti opposition kwe kuba nti abantu mujja kigula nti okweka sita kintu kiri mu opposition nti era n'akiriidinga abadde mu opposition naye mu kino bwe banaalaba nga kibalemeredde bayinza okuyita Robert Kyagulanyi Center mbu okumuwayo ekifo kyonna naye ate mu kumuwa ekifo kino kyonna kwe kukendeeza amaanyi g'abantu agana gabatereddwako naye mu kino amaanyi bagenda kikola nti bwe banaamala okukikola nga balakiteredde Robert Kyagulanyi Center mu sitiiyo agenda kugibwawo naye before nga tannagibwawo ngenda kusaba bwe nti omukulembeze waffe nnyinza okubanga kwoli kuno kubanga muli mulumbe naye mbadde nkusaba nti bwe kuba kwe kusaba kwaffe ffe nga bannayuganda tetwandiyagadde kulaba muntu mulala yenna ng'atufaako ekyokukola bannayuganda bakimanyi mbadde ngenda kusaba n'obuwombe ffe tukozesa social media ng'oli mu makaago ng'okola live broadcasting ng'osoma manifestio n'okutegeeza bannayuganda bonna ebintu bye balina okukola na kingi bayinza okwebereramu kubanga bw'onoobeera mu makaago kijja kubeera kizibu nnyo omumpembe okusindikira abantu okukutta. That is by suggestion n'okusaba kwange so sigamba kibeere bwe kiti olw'ensonga tukulinamu essuubi lingi newankubadde si bya bufuzi byokka. Encouragement gy'owadde abaana abato, encouragement gy'owadde abaana ba ghetto, encouragement gy'owadde bannayuganda bali ku kintu everything is possible kyekintu kyakwagalamu ekisinga obungi than muhoozi okwewaana nti akusse ng'ate bo balina enteekateeka namutaayika ey'okuba nti bagenda twala eggwanga lino by all means. Wano wenziddewo kawairo ke mbadde mbagamba muhoozi olwaleero osse flank Ashraf mukubye essasi musse bannayuganda bangi. Nina statement gye ngenda okufulumya yange nzekka mugisalemu. Muhoozi ne kitaawe ne gye tebagambye we are very lucky nga baseka basinika ebinnyo nti we are lucky that we are playing all these games on Baganda who are so coward that the moment we kill someone they start crying like dogs. They don't act. That's why they can't do such acts in West, in the North and in the East. They know everything they do will backfire, but in the Central nothing can be done. So that's why they are laxed and killing innocent Ugandans and Baganda. So this statement was passed by Janet Muhoozi and Museveni himself. They said that we are very lucky that why we are killing Baganda because they are cowards. They don't act. So we are going to kill them as we've been doing all along. Statement ya jidam. One way yakugambira. Mungenda kola ekisoboka within few days ngenda kusanyawo akabinja ka Kyagulanyi Center mu statement mwajiwulira. Eri ku international scene YouTube egina Google egina it is their mission bamanyi nti abaganda boboto omuntu omu bagwama amaanyi wowe kati munenge mukulu Museveni omuntu kubayita omuganda tomumanyi era tomumanyanga omuganda salambwa esalambwa gwe musota ogusangibwa mu kibira gulina amayembe abiri bwegati omusoto ogwo goyinza okuza nti gulina busagwa naye omusoto ogwo gukyasinze obusagwa nti bwegukwata okukuluma okuvaako nga gukusse kankunyonyera omusoto gwe gukola omusoto ogwo osobola okutuukako mu distance ya meters nga 3 ku 4 ne gukutunuulira n'okwata omuti n'ogugolola ne gukutunuulira n'ogukuba ne gusirika but within a few minutes gutandika okusitula amayembe n'okukyusa amaaso bwe gukyusa amaaso gutandika okufulumya akalimi bwe gufulumya akalimi gutandika okufuulwa ne warning sign era gusitula omukira n'omukira gutandika okuvaamu sound kati omukira oguvira mu sound kiba kitegeeza a warning alert
oyo gwe bayita omuganda nti osola abo likwata ndikuluma vu likupakiramu obusogo bwonna bwe lirina mu the entire body okuvaako ne bakutwala ewa veterinary simanyi dokita tosobola kuwona oyo gwe bayita omuganda. You might think that you are safe, you are killing Baganda, they are quiet, but they are watching each and every step you are taking. Here is the right message I'm going to give you. Yourself Tabasura and Wakareches. You say that you're in a comfortable zone, you are killing Baganda, they don't act because they are coward. They are not coward. Baganda, they are most difficult people to understand. They keep quiet, but you will pay in tons. Don't you think that your opposition in currencies, in kilograms, but Baganda they pay in tons? If you can recall how Milton Ome Opeto Obote was paid, the same situation which might happen to you, you are going to be paid in tons of rubbish, not in money. You are going to be paid in terms of rubbish. To the extent even your grandkids won't like what is going to take place. Soon or later, I'm warning you. You are planning genocide with your colleagues because you are not where to be seen or you are not existing anywhere in records. You were bandit, you were mafia, you were murderer. Stop killing Baganda and stop your nonsense of threatening Ugandans. I myself am warning you for the last time. There again, kill any other person, mostly the Muganda. You'll watch. And you'll be paid in tons, but in terms of rubbish. Eno message njagala egende buli muna Uganda ena gyali. Museveni bw'aba akinnambuka ng'ali ku kaamugwanya ng'asala ebyayi gy'obeera nti yanaakabeeramu yekka ebigambo byayogera tibiwooma kubanga akinnambuka akimanyi nti abantu bayogereramu bawombeefu naye munnange bagamba nti kasajja katono okanyomera mitalo wa mugga kati kannakufunisa lubuto kidda Museveni. Njagala owulize ekintu kino. Mmwe bannayuganda mwenna abali eyo olina eddembe ery'obwebange constitution ya Uganda lyekuwa okwerwanako mu ngeri yonna esoboka. Omyezi ng'esatu mabega nabaga buli muntu yenna mu Uganda olina okwekuuma kye tuyita self defense. Ne constitution ya Uganda ekikuwalunye olina okwedefendinga okwefaako ng'omuntu. Mu budde nga buno mu kiseera kino eky'obuzibuzi nga buno buli mu nsi muno ya Uganda alina amaka olina okwekuuma n'akasaali wepo n'ejjambiya n'effumu egganda oba effumu ennyolo oba effumu erirugwala okwekuuma for security reasons, for security purpose. Omuntu yenna n'akulumba mu nju oba mu makaago mulina okwekuuma ng'obudde bukyali. Ekyo muyinza okukimanya. Ekyokubiri, constitution ya Uganda ekuwa right okwedefendinga ku muntu yenna akwata akinze without any reason as to why akwata akinze kabeere mu military attire. Whereby njagala obbasaba ekigambo kimu muleme kuddamu kutiisibwa omuntu bakubye omwana essasi amukubye mu mulabye temusobola mukwata wadde mukulako ekintu ky'obulebe kubanga nekyabakoze kiba kikyamu. Nze singa nze mbadde ku ground scene eyo bakubidde Ashraf essasi nga naamukubye mulabyeko nange we mbadde nkoma nkiddamu. Singa mbadde ku ground akubye essasi naamukuba ne mutegeera nange we mbadde nkoma. Akanyoomonyomo kasusse. Bano abasajja abatutta si bannayuganda abasajja banyarwanda abakola genocide y'e Rwanda kati bali mu Uganda mu poliisi mu magye nga bafamire emu. Bano abasajja tebawola wadde omutwalo omulamba bafuga gavumenti ya Uganda batumanyiira nga namba batandise okutunda ebyabwe badduke. Nkiddamu temuddamu kutiitiira wadde bagamba nti bagenda tutta bano abasajja tebawola wadde omutwalo famire zaabwe tuzimanyi. For instance, omwami ono abayine Enoch aina basista be aina abaana be aina mamo aina kitaawe. Tit for tat. Tit for tat ye system egendo tandika okukola. Tomwana w'omuntu naffe tunoonye family tugisaanyeewo. Zino statement mayimu ziwandika mu recording nkiddamu mwe mudde muto omwana w'omuntu naffe tugenda tandika kunoonya bantu mwe ennaku ennyini tugenda banonya naffe tubakoleko kubanga tit for tat guluma yaguzza. Nkiddamu guluma yaguzza. Museveni bwabanga weeretera omuzannyo gw'oyagala kubanga mwe kimwagala wagamba you are the master of violence. In this tuwawaze nnyo omuzannyo gwo gugenda mu gw'oyagala attempt weeyagala nnyo tukole violence otaking over mutabaliwo akole kye tuyita kudita taking over. Tuguzannyidde ebbanga gwe ng'otuprovokinga tugwe mu game yo, but we are not going to fall in your pit latwin unless we are going to catch you
and we throw you in that pit latrine and we cover it with concrete. I'm repeating this statement. Museveni, you are forcing and you are provoking Ugandans to the extent that you dug the pit latrine where you're going to bury all Ugandans. But unfortunately, before you bury all us, we are going to catch you ready-handed and we bury you directly inside that latrine and we seal off with concrete. No muzimu tukukumeko omuliro kyekyo nkikubuulira. Kati deya oddemu okutta omuntu yenaddamu okuba omuntu esasire mumumanya profile himu tunoonya abantu baabwe nabo tubakoleko. Kubanga mu abantu mwabadusiza mwabazize Rwanda abamu abafulumize eggwanga muli mukutta bannayuganda muga mutta Abaganda kubanga it's your mission to kill Baganda. Right now, as I speak right now, akaluka 14 kasalawo bintu bibiri bwe biti. Either Uganda to regain its independence oba obufumbo bufa. There are two different things which are going to determine the 14th of January elections. One, either Uganda regain its independence or the marriage which was there in 1962, either is going to be dissolved. So they are going to be divorced or regain the independence. If I mention about divorce, twafuna independence after Buganda joining the rest of Uganda to make the country known as Uganda. But if their mission, these foreigners, most of the refugees from Rwanda, their mission is to eliminate, to finish all of Uganda, then it's too late. We can resolve that marriage and Uganda, as an independent country, can gain its independence. But that's not the reason. The reason is, on the 14th of January, either we will regain our independence as Ugandans, or we are going to dissolve the marriage because we are tired of killing innocent Ugandans and innocent Baganda. Today, as I speak right now, bwemaze okuta Ashraf motandise okudeployinga abanyarwanda bonna abadde mu ngoza civilian mu Kampala mbitundu byonna ne wakisole Kampala mu wakiso nga bali mu ngoza civilian nga balinde mundu. Their mission was mubadde mantu bati Kyagulanyi sente bagenda mutto lwaleero ene chaos mutta abantu kubanga that was their mission. Naye nkugamba Museveni gye wagenda okulogera before abalogo bonna baafa. Gye wagenda okulogera bifo abalogo bonna baafa n'omulogo gwatta ng'amaze okukolera ebyawongo byonna byakola okutuusa mu buyinza naye wamutta thereafter nga toyagala muntu mulala agendeyo njala kulabula omundi ogusembayo. Nakugamba nti gwe bw'olowooza nti ogenda kutola Robert Kyagulanyi Center mu ogenda okumazeewo struggle. No. This time, this moment, Ugandans are determined to take back their country from foreigners, refugees. A commission kambade mukoze Robert Kyagulanyi Center mo yakasimatuke miru jesimanyi bungi ngomwagala mutta still ajja kubeerawo. And you ordered the assassination of Robert Kyagulanyi last night. Last military by the bana basajja bajoga. Kati badidde mission ne bajijja ku SFC ne bajikwasa military bajambaza. Badidde no sorry. Bana basajja badidde SFC ne bajambaza kati engoye za military. Kati military nayo bagijjemu ekitiibwa bagikuttaddemu SFC. Oyo mwami gwe mulebe gwe bayine Enoch kazini wa mukyala Museveni. Ke kabinja kentara hamwe zajja mu Uganda ziri mu police ezikola omulimu gw'okukola kigw'okutta abantu. Ndoza njagala ba provinga ko omuyinza oganti omusajja ono byayogera alabika oba yanywedde muze sinywa mwenge munnange. Njagala balaga ku bifaananyi bino mutegeere byenjogera nti mbitegeera lwakuba nti ebifaananyi nyinza okuba sibitadde muno mu archive njabbi baterayo eri ebiraga nti omukyalo ono Janet Kataha Museveni bye babadde n'enkolagana ey'okwagala okutta omusajja ono nga baakikoze lunaku lwajjo okwagala okutta bannayuganda. Naye ffe nga batuge tubalaba Museveni tukulabisa amaaso abiri kubanga mwe mwagambye mwagala kukola ki mwagala kutta Robert Kyagulanyi Center. So tujja kirwako ngifaananyi nja biteekayo ngenze mu maaso kati mumpulirize. When we tweet a point of death, the point of death through the Kijambia killers. But what Kijambia killers nga balidingiddwa kale kayihura bagenda tandika okukola okuva ng'ennaku z'omwezi nkiddamu
bano bakijambiya bayinza otandika okukola okuva mu wiiki eneeba esembayo ku kalulu oba ng'ennaku z'omwezi 15 nga tumaze okulonda n'okutuukira ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokubiri nga bali mu kutugumbula bannayuganda. Mu kino bakikola okugezaako okutiisatiisa bannayuganda n'okubajja ku mulamwa ogw'okukereyiminga amaanyi gaabwe ag'akalulu ke banaabalonze. Ngenze mu maaso. Mu kino bajja kumakinga sure nti n'ebivudde byonna mu kulonda babiteekamu akavuyo okulaba nti results zino zijja kubeera null and avoid nga bo bataddewo military commission eri ya Good Samaritan okuba nti etwala maaso eggwanga nga likulembeddwamu Tumukunde. Guno gwonna omulimu gugenda kuba gukolebwa nga kigenda okukolebwa okutibwa abantu nga bagenda kukozesa emmotoka zino eza drone ezitagenda kubeerako number plate okuba nti batwala abantu baffe okubatwala okubatta nga bakozesa emmotoka ezitaliiko number plate nga babatwala okubattira mu bitundu ebyenjawulo. Era amajambiya gano n'ababudde bwe gali wakati wa Kale Kayihura wakati wa Kisubi n'Enkumba waliwo container 3 eziri mu nyumba ya Kale Kayihura zonna nga zijjudde amajambiya amawagalo bulungi ezagulibwa okuva China. Kale Kayihura yazindako obuvunaanyizibwa ozisupplyinga. Ngenze maaso. Ruth Achenge mubuuliriddewo open nti munnange gwe togeza n'ova n'ogamba eggwanga era togeza n'ojja mu public n'obuulira eggwanga no sense wo. Owulira kati ekyo nga nkimaze ekyange ekisembayo nve ku lutambi luno kiri bwe kiti. Mulabye mukulembeze obulimu bwabaddemu bubalaga ki? Bubalaga nti musajja ayita mu buzibu. Bulaga bannayuganda obuzibu bwe tulimu. Mwezi zembagamba nti abasajja bano bazze bassa abantu ebbanga lyonna ate nga si bannayuganda nga mulowooza nsaaga. Naye ndowooza olwali mukitegedde bulungi nti Museveni si munnayuganda, mission yaabwe yakutekinga over count balitwale. Ekyokubiri tebalina go balumirirwa kubanga bo bateekawo empire ye gye baagala okuteekawo. Y'ensonga lwaki bakola buli kimu ekyetaagisa okuba nti bagenda twala eggwanga n'okutta bannayuganda nga tebalina go bebabuzizaako. Kino kituzza luddawa? Kituzza nti buli munnayuganda bwekikwatako olina okusitukira mutulwanira eggwanga lyaffe before it's too late. Omuntu okufa ne tukaaba tekina kye tugenda kutuzza. Njala bba wayo akakodyo kamu. Omuzungu bw'omubikira nti nfiiriddwa omuntu wange akugamba ekigambo kimu. Oh, very sorry. Nakugamba we have to work. Nombuuza lwaki nagamba no. Oli tasiki ye ewedde. We have to continue with life. Nakubuuza ekigambo kimu ono bagenda muziika ddi. On the such a date, nagamba okay, I'll leave you to go and bury. But as right now, let us continue working. Njagala bagambe kigambo kimu. Tutandika okwejjamu okwekubagiza nti gundi afudde ne wankubadde tulina obulumbu bungi nnyo babadde bakyali baffe ffenna tulumwa. Nange sanzize kola video eno nga ndaba naffe bafudde. Naye olw'okuba tulina okubeera n'obuvumu okulaga Museveni tetutya nga Robert Kyagulanyi batuga nti tulina kuggwa mu mayi babagambi ne wankubadde abalaze pain naye ate muhoozi bo ne mama balabenzi bafunye essanyu okunywa caayi nga balabye nti banna people power bali mu kkaba baweddemu amaanyi. Muhoozi, you are joking with the burning fire. You don't know because you fear what you don't know. Nkimanyi Museveni otya kyotamanyi ate kyotamanyi nakyo kitya kyekimu ne mutabani wo. Okuba nti mulabe Robert Kyagulanyi Sentamu ng'akola statement ku ddwaliro akikoze olw'okuba nti abadde alesa Ashraf gwe baakubye essasi eryadde lirina omukuba ng'ayinde yafunye order. Ate bw'abadde afuluma mu ddwaliro ne bamuyita agenza okutunula ku kyaliwe nga gwe bakubye essasi amukuumidde ebbanga gwe bayita Frank. Ne bwe bamusajja ng'olina obulimu abo na up stairs era oteekeddwa okumenyekamu naye abagambye tetuva ku mulamwa tusigale nga tuli baki tuli bagomo. Kati Muhoozi bw'olowooza nti gw'okutta bannayuganda kigenda kuwa essanyu ne mama Janet Museveni kataha time is coming for you. We shall hunt one by one. We shall hunt you one by one. The struggle continues. A system yaranjiba is omuzungu olumbikira gamba very sorry but let us continue working until the burial time of your last person. Njara bagamba tulumiddwa nnyo muganda ffe Frank okufa kibi nnyo ne muganda ffe Ashraf ofuna obuvune naye si yessaawa ey'okwekubagiza nga Museveni bw'akimanyi nti botto muganda bagamba wowe tufudde omwana agenze ali tukoze tutya. No, eyo si ye situation gye tulina okukola mu struggle muno kubanga twakiyingira tukimanyi tulina okufa. Abantu balina okusibibwa, balina okubibwa obutwa, balina okukola buli kimu kubanga gavumenti eriwe bamusibira mu bbwa abantu batakimanya. Njala babuuzamu abali abawakana information mubuuze ku basajja batulidde emyaka Museveni yani. Museveni yateekawo instability okuva miniri yayingira mu bukulembeze mu 1970 paka 79
ayingira natta abantu nadduka nadde Tanzania, ayingira natta abasomesa, natta abanaddiini, natta ababizinensi, natta abannabyabufuzi, natta n'abantu bonna naddayo Tanzania nga watu bwakola okulemesa gavumenti y'omumpembe Idi Amin Dada, najja mu Yobote n'akola ekintu kyekimu, najja mu Yaluto n'akola ekintu kyekimu, kati azze mu yiye mwasobola okukolera ebikolo bino nga ne ssente azina n'emmundu azirina kwekukola ebikolo bye mu kati ye Museveni. Kitegeeza tetulina gavumenti bana abasajja batembe tuddiringa nabo. Mukitegedde? So njagala bagamba Mukama akuume Robert Kyagulanyi Ssentamu. At the moment, please, Mr. President, I beg you kindly. The world knows that you are the one leading. All Ugandans, they have your hope in you. And they trust you. Please, at the moment, let us relax. We have social media. Mr. President, please use social media. Preach the gospel of change, not on a daily basis. But we need you more than before. Njagala osigale waka currently tusooke tusetulinge tukufune gundi entala kati. Tufune strategies endazi tugenda okukoleramu ekintu kino. Naye currently mission y'abaana abasajja y'okwagala okwa assassinating. It's like tubatwalira emmere ku source. So twali batwadde source nga nkalu nabo ne bapulenga mu titifu tani bamanya bweruma. Amajige mutadde mu Kampala olwaliro n'ebitundu biserulebe kubanga mission bali mu kimanyi nti mu kiggwa leero. And Muhoozi, after calling abayine Enoch, congratulate him, but unfortunately, era ekikopo kitadde wansi n'ofuna sad morning situation nti target egaanye okufa. But mukulu omusazi w'ebyayi mu mpale era omuguwa ensimbu omuli w'ebisiyaga, if I may ask. You've tried almost 3 years to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. You failed. Even today you failed. Don't you sit down and ask yourself as to why this man is so protected by God? Just sit and ask yourself that I've tried so many times to kill Robert Kyagulanyi Ssentamu, but I've failed. Can't you put down your damn ass and ask yourself why Robert Kyagulanyi Ssentamu still exists? You may end up looking to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu, but at the end of the day, you might end up losing your life. Wano mbagamba bwenti nti wandikola ekintu okulumya gundi n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Akagerako nkabagamba nnyo nti gwoyinza okwagala okutta Robert Kyagulanyi n'okumeekereza nga gw'ofudde. Tomanyi magye manyiivu, tomanyi bannayuganda banyiivu, tomanyi baani abakunoonya. Before nga tonnanoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu sooka otunuulira empumumpu yo. Oli muvubuka muto otuswirira agw'eddala opama mu mpale noonya omwenge ne weefukira. Ensimbu tekuvaako kye kigaana okugenda ku nnyonyi. Gwe sooka obuuze bino bikolobero byonna bye nnina nabyavaawa. Tosooka kwebuuza n'oddamu amagezi. Bwebuuza omusajja alina ssente buli kimu lwaki abakazi tebanywera mu makato kyebuuza. Ekyokusatu, bw'obanga mulina church ey'awatoto, mwannyuka alina church esomesa eddiini, mwe Bayibuli gye mulina ebagamba to kill, era naye empumumpu ne zitwala empumuluza zigenze kusaba. Kinneebuuza. Then bw'oba totegedde Katonda yagezesa Falaawo emirundi ng'amulaga obubonero nti Falaawo waliwo ebyo ebikwolekedde, wandibadde okyusa what we call repent, but Falaawo ignored all those signals. The same applies to your father and you, Muhoozi. There are so many signals which have been shown to you that change is coming, but you've hesitated to accept that change is coming. You are trying to pretend that you are strong enough, but unfortunately, all signs and symptoms ziraga nti change ejja. Naye ekinaava mu bubonero buno ng'oganya oba accepting. Mwana mulenzi. You will get to know. But before you assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu, you might be in coffin, including your father. Nakugamba kola buli kyokola, but the moment noga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu togenda kuddamu okundabako live until ng'ondabyeko physically. Nze nga ondabyeko physically. Gwe mukikole. Era ne media tuyinza okuga nti tuzivuddeko naye nga temumanyi wotuli. Mumuyinza okoza tusaaga. And this is my last message to all our comrades in Uganda. We are led by refugees, unlawful refugees, pilots, who are misusing our natural resources, who are ready to kill almost half of Ugandans for them to sustain their power, because they came to loot and to destroy Uganda. But remember, we are Ugandans.
who are fighting for freedom, please, whenever you are, don't be intimidated, don't be shaken about the situation which has taken place today. Stay strong. We have a long way to go. Don't dare think that 14th of January is the only date which is going to change Uganda. We still have a long way to go. Focus. Don't be intimidated. Don't be scared. Stay strong. The death of our beloved comrades today, it is a sign of change. And it is a sign of determination that we must focus. That nothing comes easy. These people, Museveni, Muhoozi, Janet and their first family, they are not here to lead us. They are here to protect their properties. Which property they get them from the taxpayers' money. So please stay strong, stay firm. Whatever outcomes, we need change and we are fighting a dictator. May God bless Ugandans. May God bless Robert Kyagulanyi Ssentamu, and may God bless the country Uganda. Whoever fighting against the change will face it laugh at the end of the day. We are all Ugandans. We need a peaceful transition of power. That's all. Mukama bankumira takumira mpeera. Kino Mukama akibateekeko era bawo mukisa gwammwe. Ebigenzo lwali mubirabye, bannaddiini buli omu asirise, balinga babotisa amatama. Waliwo omusajja omusazi w'ekimemeya eyeeyitambuye Katikkiro wa Buganda, eyeeyita Charles Peter Mayiganga naye Munyarwanda kakamu kakirika katoyibwe bannayuganda, talina statement wadde n'emu gy'akoze, naye ajja kuvaayo atandika okwogera emafutinike ng'ate adifendinga gavumenti ya Mumpembe Yosef Tobasira Wakalekezi. Munnange nno olwaleero nkuvuddeko kubanga mbadde nno okujja okukola mission eno okujogera eri abantu. Naye ekigenda ogenda mu maaso mu Uganda kijja kutwa kubanga ekiri atabaala kye kiri n'asigadde waka. Nkiddamu ekiri atabaala kye kisigadde n'asigadde waka. Bw'obanga otambaala musajja muno lekanga mwezi n'akuzza. Gwe munnayuganda ali eyo nga wasoma, maama taata nga wawerera omwana, ng'okimanyi nti Uganda y'ensi ye, tetulina nsi ndala. Omwana amusasulira ensimbi ali ku situti abonaabona, ali ku mawanga abonaabona, naye nga abasajja batudde mu ggwanga bafutubadde ku ggwanga lyaffe, si bannayuganda beegaggawazizza n'okutta kubanga gwe mulimu gwabwe. Kati goba otaabe, kati kansuke nkubulira ekintu kimu. Njagala tuyiga akakodyo ak'omuceere. Listen very carefully. Abasiraamu bwe bali ku mawuledi nga bali omuceere babatera ku ssuwaani oba ku ssaniya emu. Buli omu engeri gy'alyamu omuceere guno gulwanyisa okugumalawo, ye njagala tukolemu okulwanyisa omusajja ono. Mumpembe Lusabasiro Ntwalo Wakalekezi mulwanyisa aveewo tumulya aveewo lumu. Tetwagala kudda mu kino. Buli muntu alina akatima k'enkoko, genda okapugrading. Funa omutima gw'eŋŋamiya, funa omutima gw'embogo. Nkiddamu. Buli mukazi, buli musajja, buli muka, buli muwala, buli musajja, buli muzeeyi ng'olina akatima k'enkoko. Nkugambye genda onoonye omutima gw'eŋŋamiya ogweteekemu kati sawa yakufa. Yakununula ggwanga. Mugende munoonyereza ebyafaayo by'abasajja abayindi abamyufu abali mu ggwanga eri Amerika bali ludda wa tebaliiwo. Nammwe kye gye tugenda. Bwe munaagaana okulwanira eggwanga ne muze Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina buli kimu. Yalina biiki, alina ennyumba z'abapangisa, alina emmotoka ez'ebbeeyi, asula mu kalina, asula ku yeeka 12. Buli kimu akirina. Asobola okugenda n'asaba visa bagimuwa mu nsi yonna. Buli kimu abadde nakyo. Najja n'akulwanira kati gwe n'oddeeyo nawe ne weetulako n'ozinga obulimma wabwo, n'ozinga amabeere go, mbisimanyi ntidde maama kati njagala kukubuulira. Ensi ze tenyumirizaamu enene za Amerika zaani zibungereza abantu basituka ne balwanirira ensi zaabwe. Kati gwe bw'onoddeeyo nze simanyi ntidde wowe ogenda kufa. Abaffe eruwere bavuga BMW mu Kampala. Abaffe eruwere balina emmotoka ennyumba, balina ennyumba ekolo. Abafa ku State Square during Lule regime 7 byatta. Bebananyini zigundi zisheraton bebananyini zigundi Zero Imperial Hotel. It's because all what we need is determination and to know our responsibilities. Every Ugandan, you should know your responsibility. You need to defend the constitution of Uganda and you need to love and serve your country. Abajasi n'abasirikale mwenna. Time etuuse to show us chiche mwasoma. Muchitegede nyeti bana batufuga siba na Uganda bali ku mission. That's why they call back their colleagues in the meeting. Kanti badire mu ngafundikira. Abakatuuka. Ere meeting yatudde ku Christmas ekiro. Nga Museveni amaze ku acceptinga tebagenda mukuba bitundu 9 ku buli 10 bakalulu. Naye nga ne bagamba tukoze tutya okuma obuyinza. Oba kye tuyita tukumye tutya ebbugu mu giri embaata oba ejiri agonya.
meeting yabademu abantu bano. You are not going to be, don't be surprised that manya nagasomyedda. And the meeting which sat on the Christmas Eve, Museveni invited his former colleagues, the likes of Henry Tumukunde, Eddie Tumwine, Mugisha Muntu, Muhoozi Kanyerugaba, Kaindo Tafire, Major Mujira, Abel Kandiho, Sam Kutesa, Janet Kemba, Salimu Sare, and Kare Kaihura. The matter which were discussed on how to protect their properties and how to stay in power. Kubanga bategedde Uganda yabaguddemu bano babadde muzanyo gwegumu. Mujjukire omumpembe Mugisha Muntu ye yali amejjeno oba yali ame commander we battira abaana baffe mu ggwanga lya Congo. Tebamuvunana kati waali. Mugisha Muntu akola mulimu ki mu Uganda, alina miles of land, alina business, alina ki addukanya political party, alina ensimbi empya n'enkadde azijjawa. The same trick they are doing. Tugenze ewa Tumukunde yomu kuba mafias abali mu government abadiringa nayo yose tutabasina mutano wa Karekezi nga batuzanya proxy ngono mwanyina wa Museveni era bwamuyita bazanya tit for tat kati bamuyise okuba nti agenda kuzanya omuzanyo gwabo gusemba. That's why baba imiriza campaign zaabwe nga bali mu strategies bali mu kola n'amajje gabo agecha magabalina. Yes, ngora chimbaga Janet aina amajje agage amajje gonna gatambulira mu drone agali mu plain clothes gonna police bagita. Is it GMY? Yeah, police intelligence bagita GMY. Ya Janet Museveni. Batambulira mu drone zezenje n'enzirugavu. Isitana na print na private number plate. Za Janet bayina Janet aina intelligence ye, Muhoozi aina ye, Museveni aina ye. Kati bo tuba tulina abantu such people. Nga Muhoozi Mugisha Muntu bamusibanga ko. Tumukunde okumusiba balinga bukodyo kubuza abuza abantu. Kati nga bamulese meeting eno. Weewunye tradikano Kizza Besigye mbagambye nga nayo nfundikira. Boba wanga wayogerako ne Besigye ku nsonga ezikwatagana okukyusa eggwanga. Ng'olina NGO, olina business, oli munnamagye, oli munna Uganda, oli munsi z'ebweru. Oba olina omulimu munene gw'okola ku international level, please binyiike mu nsuwa. At the moment, Besigye ebintu byonna abikutte n'abiwaayo kubanga baali bamusindika mu opposition kubega. Nekyakwatisiza Nicholas Opio Nkiddamu. He was the man behind all the information which led to the arrest of Opio and his fellow colleagues right now abali mu bad conditions baba kubiddwa bubi era bamu tebakyasobola na kutambula okwogera. It was retired Colonel Kizza Besigye who was behind all this linked information to the state because he's there to play tit for tat on behalf of Yosef Tabasirwa, the son of Karekezi. Remember, these people, they came together in Uganda with the mission of overtaking Uganda. At one point, retired Colonel Kizza Besigye was in the meeting, but with a slip of tongue, he uttered a statement which amused my agent. He stated like this, that they had a plan which already matured 98% to take over Uganda as their mission was before. But Robert Kyagulanyi Ssentamu, a.k.a. Bobi Wine, at last came to destabilize their mission, which was already matured. That was the statement from retired Colonel Kizza Besigye in the meeting which he held somewhere with his colleagues, that the mission ey'okutwala eggwanga Uganda ebadde ku bitundu 98 ku buli 100. Naye yamuyita na mulenzi Kyagulanyi yavudde okudestabilize mission yaabwe okuba nti agikyankalanya n'agamba we shall deal with him. We know how to handle this issue, but they forgot that they have been assassinating people, they have been acquiring land forcefully and camouflaging in opposition without them thinking that we know and we can expose them. So njagala baleka mbabuulire baganda bange mwenna abaliko essawa zino ne mukimanye ku Facebook okuliko abankola mu Facebook pages eziwero 8 ku 10 bagenda basaba ensimbi abantu nga bakozesa ebifaananyi byange nenze page yange mugimanyi na account yange mugimanyi. Sisaba sente ku Facebook. I don't chat people in Messenger. Sirina namba ye Kampala yonna esaba sente. Sinkiddamu. Facebook siso eso same ibasindika abantu ku Facebook ne bakuliyetinga accounts ku Facebook ezisuka ne 20 nga zine ekifaananyi kyange amanya gange bachatinga abantu no basaba ensimbi. Sisaba sente mu Facebook. Si chatting abantu mu Messenger. Akakodyo era buli gobabba, please, I'm very sorry on behalf of my name, please munsonyi buli gobabye. Sisaba sente ku Facebook, si chatting abantu ku Messenger. Although I can talk to people on WhatsApp
enamba zange za WhatsApp naziteka public zimanyiddwa to avoid such for your work. Nchidam, the reason as to why nateka enamba zange za WhatsApp to avoid such things kubanga enamba zenna za wano sina namba ye Uganda chiba kulya ate sisaba sente ku social media era siri chikola ate siri ya sente ya Museveni siri ya struggle siri ya struggle Olukwe njagifiramu ngabale bagifiridemu ate nga tugenda maaso twetage gwanga lya feri na by all means. But my last message and warning, banda Uganda musituke tutambule ng'obudde bukyali. Ekige ekimu tekirobera mwana muto kukola ki kugwa. Buli amanyi nti okaabakaaba oyina akatima kanko kukugambe upgrade your heart. Ngabo omwana bwakuluma n'osiba omutima n'omusindika njagala ebadde olwaliro ogubwa omutima osindika omwana tekigenze kiwedde tulina okugenda maaso. Singa Museveni yali ate ne babbi banne bandi badde tebatuuka gye balina kubeera olwaliro kubanga nabo baafunanga setbacks. Setbacks are common and they are there in life. Setbacks are common and are there in life, but okoze otyo okuddamu okudetermininga future yo is to wake up and move. Stuka tutambule wadde embeera emalamu amaanyi naye tulina mission ey'okuddukanya mu 2020 mugumu enaku z'omwezi 19. Tumanyi ndulunye nti akalulu bagenda kabba enziba y'akalulu twagitegedde twabulira bye mugenda okukola naye ekitu tukimanyi nti tuli mu occupation tulina okujja abantu bano by all means. May God bless Ugandans. Mweraba.